సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ అనేది టెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ బై యూజింగ్ ద ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్. దీని గురించి మనం అనేటువంటిది చూద్దాం. కీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేటువంటిది సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ బై ensemble learning algorithms, okay, and check for an accuracy. So this is the requirement random forest it has been given. సో మన ఛానల్కి అనేటువంటిది కొత్తగా వచ్చినటువంటి వారు ఈ ఛానల్లో డేటా అనాలిసిస్, మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్ అండ్ జనరేటివ్ ఏఐ రిలేటెడ్ కంటెంట్ అనేటువంటిది తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్తో మిక్స్డ్గా మనం పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. వి మిక్సింగ్ ద తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ వీఆర్ పోస్టింగ్ ద కంటెంట్ ఇన్ అవర్ ఛానల్. So if anybody is looking for a data science requirement, please contact to me. Yeah, without further delay, now let us jump into the session. The first part is loading the Python modules. మనం ముందు చెప్పుకున్నట్టు ఈ మోడల్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని నెసెసరీ ప్యాకేజెస్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ numpy, pandas, matplotlib and cborn, and sklearn is a model selection, feature extraction and ensemble. We try to use the TF-IDF. And NLK we are using the pre-processing and scale-on metrics and accuracy score gani, classification report gani, confusion matrix gani. Second one is reading the data set, read underscore CSV, the basic inspection on the given data set, head, tail, shape, length of a table, size, columns, dtype, info, is null, sum, is na, sum, describe, all these things we are calling. And based on this observation we can see there is a null values in the review. And handling the missing values, how many are there? So you can see 24 is there, so I am dropping by using the drop NA. And pre-processing the text I am using with RA, so removing the non-word characters and extra spaces and converting to the lower, and doing all this one by using the apply. So for each text it will try to take from the review and put it in the cleaned review. And x and y I am splitting over here, and the rating is 1 to 5. Yeah, you have seen over here, this is the rating. So 1 2 3 4 5, 1 is the low and 5 is the excellent. Okay, now converting the data into TF-IDF vector by using max features as 5000, and by stop words we are removing the stop words, and fit and transform we are doing, and train and test with the random state is 42, and we are doing this one and printing the accuracy as a 78. You can see it on this screen. Second one is the bigrams you can mention with ngram underscore range 2,2 and do the rest of the things, and we are getting as an accuracy as a 74. And is a trigram, you can use the 3,3 and run this one, and you can generate the accuracy. And you want only use the term frequency without the IDF, then you can use the ngram range 1,1, use IDF is equal to false by using the same method, that is TF-IDF vector from sklearn. I am doing all these things, and after this one I am generating the report by using the class. The first one I am creating as an empty data frame. After that one I am adding this one by using the PD concat. You can see the first one, second one, and print data frame I am using the tabulate. So but like this it is printing. So TF-IDF with the technique of random forest accuracy, TF-IDF bigram random forest 75%, TF-IDF trigram random forest 74%, model TF only random forest 78. Like this I am framing the table. So like this, if this is the initial sentiment classification by using the TF-IDF, and we are doing as an unigram and bigram and trigram and without IDF. So these 4 cases we have considered in our model. So now for more interesting updates and data analysis, machine learning, data science, deep learning and generative AI related content, please like, share, comment and subscribe to our channel. మీలో ఎవరికైనా డేటా సైన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్ ఎవరైనా కోర్స్ తీసుకుంటున్నారు, వాళ్ళు అనేటువంటి మానిటైజ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే మన ఛానల్కి అనేటువంటి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థర్డ్ పాయింట్, నా దగ్గర డేటా సైన్స్ పొజిషన్ అనేది వేకెన్సీ కనుక ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్లో కనుక చెప్పినట్లయితే మేము మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. We try to meet in the next video. Bye.